Your Excellency, allow me congratulate the parade commander. Sebo ekitiibwa President nzikiriza njozeeyoze akulembeddemu parade.
baana baffe abo baganda baffe bannyinaffe akasana ke bayimiriddemu okumala ebbanga lyonna munnayuganda omulala atudde eyo waali badde obawe engalo n'obeebaza ate n'owulira engeri gye banyanyagizaamu kabbandi ako ne kanyuma sebo afanda RDC Apollo Nkume owa district eno webale kukyaza bantu sebo taata president tukwebaza okuteekawo enkolagana ennungi gye tuli ne UPDF Office of Presidency ng'ekulemberwa muwalaawo oyo Honorable Babalanda ekodineetinze bulungi ne UPDF okulaba nga tukola omulimu guno era be basoose okujjuza wano mwebale era twagala okwebaza abassentebe ba disitulikiti mwenna ez'enjawulo eziri wano bannange mwebale kujja nga tutandika ne katukyaza sebo kintu kisekulo Patrick ssentebe wa disitulikiti eno mukama wange president baminisita ba bendo lino kulemberwamu katukyaza wano ekyotera Honorable Cheyune Haruna Kasolo ne munne Minister w'ebyobulamu Hajjati Hanifa Kawoya Esemba Bulaawo bakolaganye bulungi ne Minister both ow'ekitiibwa ko ne ba PS mu nnyiriri ezo okulaba ng'omulimu guno gwe wamma gutambula bulungi awatali muntu kukubagana na mulala bakulu mwebale nnyo mwebalire ddala mukkirize abalungi abaagalwa neeyongere mu maaso twabadde tufunza ebigambo mukulu byamaliriza wano era katubikole mu bufunze ddala tugende ku kiddako CDF ategeezezza nti omwoyo gw'obumu bwa Africa Pan-Africanism mukulu nnyo nga UPDF ekola emirimu gyayo era buli ggwanga erikola Africa tulitwala nga tundu ku Uganda tetuyina kitwawula ng'Abafirika era awadde obweyamo nti ekyo kinaagenda mu maaso awatali kutaataganyizibwa kwonna ategeezezza nti olwaleero we twogerera Uganda ya ddembe era ng'etaddewo embeera buli musuubuzi na buli mulambuzi okuba nga asobola okukolera wano omulimu nga ggwe wamma talina kimulobera ategeezezza nti ebisoomoozo tebibulawo era nga naawe ewuwo bwe guli naye awadde obweyamo nti nga tukulemberwamu omusajja eyafuna okwolesebwa emyaka egyo egyayita ng'okwolesebwa okwo nakaakano akyakutambulirako omukulembeze atalabika Jeno Yoweri Kaguta Museveni jjajja byonna bijja kutuukirizibwa nsaba mpita abatuuze bannansi abali ku mukono gwange ogwa ddyo bannakasasa abali ku kalitunsi eyo mulaba bulungi muyingire ekisaawe musembere eno mwote pulezidenti obuliro musembere jjajja mwami mumulabe bulungi abaayefe abali mu weema abo tubakubire mu ngalo bw'atyo pulezidenti w'abeera essanyu bwe lityo bwe liba bano nga beesiimye taata tweyanziza nnyo nga bannakyotera bannakasasa bannagreta Masaka okufuna omukisa guno buli bwe tukyogerako Honorable Kasolo awo ayongera kumwenya mutabaniwo President tusiima nnyo tusiimira ddala abo nno nga bwe basembera tugenda kutemamu bino byokka nti awadde
okwewaayo n'okweyama okungi nti eggye lino okusinziira ku mirimu egikoleddwa mu mawanga agatuliraanye okugeza nga DRC, Ethiopia, Somalia, tukolaganye bulungi nabo okulaba nga tulwanyisa bakali butemu ab'ekyeja abatujju ababadde beeswanta emyaka egiwedde okubanga batumalako emirembe. Abantu bazze mu maka gaabwe, ebyobulamu bizeemu okutambula, amasomero gazzeemu okukola, eyo abaana baffe mu mawanga gye bali. Ategeezezza nti Karamoja baganda baffe ne bannyinaffe abo abalina emmundu zongedde okubaggyibwako era emirimu Karamoja gyongera okukwajja. Emirembe mu ggwanga otegeezezza nti gikyayongera okutojjera, gikyayongera okubukala, tukyayongera okweyagalira mu Uganda yaffe. Omwaka guno gwa byabufuzi tuyingira campaigns. Atuwadde obukakafu bassebo ne bannyabo kino koona ku munno kimugambe nti teri agenda kuzannyira ku ddembe lya munnayuganda ng'ayita mu kiseera kye tuyingira. Tewali agenda kutabangula mirembe ng'akozesa bubi emirembe gya dimokrasiya egiriwo. Tugenda kuyita mu mateeka okulaba ng'okulonda okwo kuggweera mu mirembe. Ekimu ku bifundikidde ategeezezza President nti eddwaliro ly'amagye Embuya giyite referral hospital eya military ewedde, ddwaliro lya kikugu era ligenda kuyamba nze naawe akaseera mpaawe kazira bajja kwaniriza President okubanga aliggulawo. Ebisigadde mujja kuba mu bifuna mpola mpola, mukkirize tugende ku kiddako. Webale nnyo, naye rifaalo kitegeeza ki oba mu Luganda? Rifaalo sebo poking. Rifaalo yaani? Oyinza okubuuza ku munywanyi wo Omusumba Fred Sechewa owa Celebrate Hope Coffee. Naye era rifaalo Kiganda wazibwe sebo poking. Kasita g'ojulidde mwami wa Ssaabasajja. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo ab'ebitiibwa, as we transit from the phase of the parade, nga tuva ku kawaayiro ako ke tulabiddemu parade ennyiriri ezo era ne zivaawo, that has been concluded with the promise and pledge of the CDF, amazima ennyiriri zifundikiddwa ssebo viika n'ebigambo ebirungi okuva eri omuduumizi w'amagye. Peace and stability must be. Tusuubiziddwa emirembe n'obukkakkamu. And indeed, no stone will be left unturned. Wattu twagala okubakakasa nti kakabeere kamunyeera tekajja kwetantala kukyusa mirembe gyawa. Allow me to recognize the Deputy Inspector General of Government, Madam Anne Muhoozi. The list I was given didn't include your name. Please accept our apologies. It was inadvertent. Twaniriza omumyuka wa kalondoozi w'emirimu egikolebwa mu gavumenti eno era lyeryo erinnya lye babasomedde ne tumwetondera nti mu kusooka erinnya eryo lyabadde teryalabiddwa ku lukalala kw'abo abatudde. Distinguished guests, ladies and gentlemen, abalungi abaagalwa abatudde, the men and women you saw in front of you, abasajja n'abakazi be mulabye mu uniform mu maaso gaffe wano, spend sleepless nights bannaffe basula tebeebase, to ensure that Ugandans have sufficient sleep to think and plan.
okulaba nti nze naawe twebaka bulungi ku mifaliso gyaffe gya Rosifo mugono gwe wamma ne tuteekateekera ensi yaffe n'okulaakulana. It would be therefore prudent to utilize the government programs by the Ugandans to enrich themselves so that our sleeping or our staying awake is not in vain. Abalungi abaagalwa tubasaba tukozese omukisa ogwo ogutuweereddwa ogw'emirembe egiriwo nti abasajja n'abakazi bano babanga tebeebase gwe wamma balabe ng'entuuyo zaabwe tuzikozesa okuggyamu ebitukulaakulanya nze naawe. As we prepare to invite the Honourable Minister of Defence and Veteran Affairs, who I will request he recognizes his colleagues and the members of Parliament, and then he will invite His Excellency the President and the Commander-in-Chief. Bannayuganda gye muli mutulage ku ssanyu President amanye nti gye tuli eyo. Mwebale tuteekateeka okwaniriza Minisita w'ebyokwerinda, Minister of Defence ne abaazirwanako oyo nno yagenda okutwanjulira baminisita banne abaliwo ate era n'omwogeza addako yajja okumwaniriza. Omwogeza addako omwogere si wa kyama y'Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga Ssaabalwanyi. Waliwo akiwulidde? Abali oludda olwo waliwo awulidde? President yagenda okuddirira minisita era tulinde okuwulira ebigambo bya Kaloosa okuva mu kamwa ka Ssaabalwanyi. Omanyi nga Yohana Batista we yagamba nti ajja sikirizibwa na kumwambaza ngatto. Nange oli sinze nnyinza omuyita weewaawo ayina kuyitibwa mukama wange minisita. But ladies and gentlemen, distinguished guests, we can only achieve this because the leadership at the national level, the leadership in the ministry has followed the vision of the Commander-in-Chief, has planned well for us, and for sure we have no excuse not to deliver on national defense and security. Basebo ne bannyabo mukkirize abali eyo tugatte ku ngalo zaffe twanirize minisita w'ebyokwerinda Honorable Jacobo Maxon Oboth ffe eri ettololo tumuyita baby face mwesti Budama. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda and the Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces, the Vice President of the Republic of Uganda, the first national chairperson of the NRM party, the Secretary General of the NRM party, the Cabinet Ministers, the Ministers of State, the Members of Parliament here, the former leaders who are here, the members of the diplomatic corps, the political leaders from the Greater Massacre, the civic leaders, the RDCs, the general officers headed by the CDF, the IGP, and the Deputy Commissioner General of Prisons. We want to welcome you all to this occasion. We have a few things to do. To introduce to you some of our guests and also to say one or two things. We have SEC members, Central Executive, NRM members. I would want to request them to stand up for recognition.
Honorable Lydia Wanyoto, that's the Women Chairperson, Women League. Honorable James Tweheyo, Chairperson, Workers League. Honorable Iguo Charles, Senior Executive Assistant. Honorable Jacqueline Chatuhaire, Deputy National Treasurer. And of course, my own sister here, Honorable Huda Olero. That was the second list I was given. Now I'm given the first list of SEC members. SEC is headed by His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni as chairperson. And the vice chairperson, Brigadier General retired Alhaji Moses Chigongo, right there. And then we have Right Honorable Richard Todwong, the NRM Secretary General. And then we have retired Major Awish Paula, one of the staff. And we have Her Excellency Vice President, Major Retired Jessica Alupo, is a special guest to SEC. Ladies and gentlemen, today we have, this occasion has been graced by Her Excellency the Vice President, whom, please put your hands together for the Vice President. We have Honorable Mile Babide Babalanda, Minister in charge of Presidency. We have Honorable Dr. Canon, Le Canon, Ruth Nankabirwa, Minister of Energy. We have Honorable Hajat Minsa Kavanda, Minister for Kampala City Authority and Metropolitan. We have Honorable Dr. Monica Musenero, Science, Technology, Innovations. And we have Honorable Alice Kaboyo, Minister of State in charge of Luero, Rwenzori, OPM. We have Honorable Anifa Kawoya, General Duties, Minister of Health. We have Honorable General Mbadi Mbasu Wilson, Minister of State Trade. We have Honorable Huda, of course, Minister of State in charge of Veteran Affairs. We have Honorable Cheyune Kasolo Aruna, our host, our host, the Minister of Miyoga, Microfinance. Honorable Grace Mary Mugasa, Minister of State Public Service. Honorable Rose Lily Akelo, Minister of State Ethics and Integrity. Honorable Grace Helena Samo, Minister of State, People with Disability. We have Honorable Dr. Balam Barugahara, the Minister of State for Young People. We have Honorable Kabianga Baruku Godfrey, the Minister of State for ICT, National Guidance. We have Honorable Biamuka Mafred, Minister of State for Transport, the Minister of Works. We have Honorable Bright, Honorable Colonel Retired Bright Ramirama, the Minister of State for Animal Industry. We have Honorable Dr. Sam Mayanja, Minister of State, Lands. We have Honorable Namuyangu Jennifer Omukedi, OPM, Minister of State in charge of Bunyoro. We have Honorable Aisha Sekindi, Minister of State for Water. Then, of course, Your Excellency, we have your daughter, the Deputy IGG, Anne Mohaire,
We have former leaders, the former Prime Minister, Right Honorable Kintu Musoke, with us here. We have Honorable Vincent Sempi Jabamurangachi, former Minister of Defense. Musaya Bamurangira Bwerere. We have the RDCs, and I want the RDCs, Your Excellency, to stand up again. They are this side. If possible, I want them to come out here. The RDCs and all the presidential advisors who are this side. The RDCs, RCCs, and their deputies. These people have given us a lot of support in the districts that have been mentioned in Greater Masaka. They did a wonderful job. Thank you, the RDCs and RCC, and deputy RCCs, and the deputy RDCs, and assistant RDCs. Thank you very much. Baba weko bugalo, mwakoze bulungi nnyo, mwebale nnyo. The RDC of Chotera himself is here, Mr. Tugume, the host. He's a wonderful gentleman. The LOC5 of the region, especially headed by the host chairman, Honorable Chintu, is a magnet man. When you put the two together, Honorable Chintu and Honorable Kasolo, there's magic in Chotera. Thank you very much. We have the members of parliament, Honorable Colonel Dr. Nekesa Victoria, UPDF representative. We have Honorable Lieutenant Colonel Dr. Alanyo Jennifer, UPDF. We have Honorable James Kakoza, Iyala. We have Honorable Mary Begumisa, the woman representative of Zimbabwe. Honorable Mary, are you there? We have Honorable Dawudi Kabanda, the MP Kasambia Mubende. I've not seen him. We have Honorable Sentai Muhammad, MP Bukoto West Ruengo. We have Honorable Semwanga Javira, MP Buyamba Rakai. We have Honorable Sise Namuju, MP Ruengo. Where is Honorable Sise? We have Honorable David Muhoozi, MP Chenjojo. We have Honorable Sechkubo Theodore, MP Remiyaga. He's a senior MP. He's the other side. And Your Excellency, he has participated in all events, including in the national launch, the regional, and here today. What a repentant man. Your Excellency, we have your special guests and friends from the United States of America who are here, invited by yourself, and I want them led by Mr. Timothy Senyonga. Your Excellency, we have special guests from the Republic of Kenya. The delegation led by the party chairperson, the United Democratic Alliance, the ruling party of Kenya. The chairperson, Her Excellency Honorable Cecily Mbarire, party chairperson and governor, Embo County.
We have Senator Hassan Omar Hassan, the Senator and Party Secretary General and Member of Parliament, East Africa Legislative Assembly. We have Honorable Gaffes Nyakundi, Party National Treasurer and Member of Parliament, Ketutu Chacha. We have Mr. Brian Mbugua, Deputy Executive Director, Director in charge of Elections and IT. We have Mr. Joseph Mulili, Director of Finance and Administration. We have Mr. Rob Giro, Director of Communications. We have Mr. Daniel Kipto, Director of Programs and Partnership. We have Ms. Grace Gichowi, Director of Events and Logistics. We have Mr. Kelvin Chitika, Manager IT. We have Ms. Annette Chepgotish, Manager Legal Affairs and Compliance. She could also be from Kapchorwa. We have Mr. Sanaro Bunyua, Legal and Compliance Affairs. We have Ms. Cynthia Amadan, Membership Directorate and Manager. Membership Directorate Manager. We have Ms. Catherine Gatori, Executive Secretary to Secretary General. We have Mr. Kyoko Mwamba, Executive Assistant to the Chairperson. And we have Mr. Alex Kibeti, Head of Security Office of the Secretary General. We have, finally, Mr. John Maura, Communications Officer. Your Excellency, if it may please you, to grant a photo opportunity for our neighbors, the party leaders from our neighboring country. Please, Wakenya wote karibu. Put your hands together again, make the Kenyan brothers and sisters welcome. Yes. As they take the photos, I want to thank the ministers, the members of cabinet, and the MPs, especially the ministers who accepted to officiate. Honorable Bright, Honorable Nifa, Honorable Iskavoyo, and all the ministers who participated. You showed us love, and we are committed. And Honorable Kasoro, thank you for hosting us. You are such a great man. We have the DAs here, Your Excellency, the military attaches representing different countries. I see for the United States of America, I see for Russia, I see many of you here. The religious leaders, you've been introduced. Your Excellency, after listening to Joint Staff Political Commissariat and then the CDF nailing it, Your Excellency, us as political leaders in the ministry, we work closely with the leadership of the army. And we want to thank the CDF for the very kind words and remarks you've made. Ugandans are comforted that this country has the CDF and who is in charge. The only thing I would say, all of us should guard and protect the achievements of the NRM without fear or favor. The propagandists are ready to downplay what the 44 years means to us. Your Excellency, you sacrificed with your few friends. We could not.
see what is happening now in Uganda if it was not for that sacrifice 44 years today. You took the risk to stage an armed struggle with less equipment. And now the CDF said our capability as a country has been enhanced. So Ugandans, we should stay put and safeguard what God has given us. Let's protect at whatever cost. Your Excellency, I want to take this opportunity to now invite you to speak to a very waiting audience. Basebo ne banyabo tusaba tulage okwagala kwa Ferry President wuyo ajja okwogerako gye tuli. Era katusabe Honorable Cheyune Haruna Kasolo okubanga ajja ku muzindaalo okuvuunula Oweekitiibwa President ng'agenda okwogerako gye tuli. Akalulu n'engalo biriwa. Bannabuddu essanyu eryaffe erya bulijjo liriwa. Bannakyotera. Kale abanabuddu n'abakooki n'abaziba bwe bali, abaziba b'e Tanzania bwe bali, mwena abanabuddu, abakooki, abaziba, abasese, ab'omu Lukoola eri Sembabule, mwena mbalamusiza. Her Excellency, the Vice President, Achusa Oweekitiibwa Vice President, all the other state, party, cultural and religious leaders, wamu n'abakulembeze abalala bonna, abakulembeze aba eggwanga Uganda, abakulembeze ab'ebyobufuzi, bannaddiini, ab'ebyobuwangwa n'abakulembeze abalala mwenna. The CDF and the leaders of the army, omuduumizi w'amagye n'abakulembeze b'amagye, and ladies and gentlemen, abaami n'abakyala mwenna. I congratulate Ugandans on the 44th anniversary of Tarehe Sita, when the NRA attacked Kabamba in 1981. Njozaayoza amagye, Njozaayoza bannayuganda olw'ekijaguzo kino eky'emyaka 40 ng'amagye gaffe gayozaayoza okuva lugaleeta emirembe nga gawamba Kabamba, galumba Kabamba. I congratulate the combatants and the people of Uganda on the victories we have scored ever since that day. Njozaayoza abakuumaddembe bonna ab'amagye ne bannayuganda bonna olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko okuva olw'okutuuka olunaku lwa leero. We thank God for these victories. Twebaza Katonda olwa byonna bye tutuuseeko. The National Resistance Army from the beginning was fighting for certain philosophical, ideological, and strategic principles and targets. Eggye lyaffe okuva mu ntandikwa lyalwanirira nnyo ebigendererwa, endowooza n'entegeka.
We have elaborated these points many times. Ensonga zonna nzizenga nzogerako mu bujuvu bwazo. And we do not have time and space to repeat those points here. Era tetulina budde kuzinnyonnyola era kuziddamu mu kaseera ka leero. Suffice it to assert that our philosophical, ideological, and strategic stand kikulu nnyo okutegeera nti ensonga ezo zonna nga bwe tuze tuzinnyonnyolako has enabled Uganda to be peaceful all these years. Has enabled Uganda to be peaceful all these years by building a strong army and other state institutions, expanding education and health services, and other health services, modernizing infrastructure, electricity, roads, water, telephone services, internet, ensuring freedom of speech and worship, and emphasizing Pan-Africanism through regional and continental political and economic integration. Kati kyengamba wano kiri nti kulwendowooza yaffe eri gye twatandika nayo kisobozesa Uganda mu myaka gino okulaba nti tuzembye eggye ly'amaanyi n'ebitongole bya gavumenti ebirala ebimanyi ekyokukola ne tugaziya ebyobuyigirize ebyobulamu nibirongokamu ne tutumbula infrastructure ng'enguudo n'amasanyalaze n'amasimu ate ne tuleeta eddembe ly'omuntu okwogera ky'ayagala n'okusinza nga bw'ayagala. That was the summary in that one. President mumukubire mu ngalo olw'ensonga ezo zonna ze tutuuseeko nga bw'azibambise mu kwogerako. But I need to apologize to the people of this area. This area we used to call it Kibumbiro, this area. Naye ntwala omukisa guno okwetondera abantu b'ekitundu kino. Ekitundu kino twakiyitanga Kibumbiro. Up to the Kajara River, which is in Tanzania. Okuva ekitundu kino kyonna okutuukira ddala Kajara River ekiri mu Tanzania. We have done many roads in Uganda. Tukoze enguudo nnyingi mu Uganda. But the people in the planning ministry had made some mistakes. Naye abantu mu ministry ye finance ne planning badde bakolamu ensobi. Even works. Ne ministry y'ebyenguudo n'emirimu. They build new roads and forget old ones. Badde bazimba enguudo empya ne babanga beerabira enkadde. Nga beerabira enguudo zaffe enkadde. That's how this road from Masaka to Mutukula deteriorated until they came in when it was a bit late. Kyova olaba nti oluguudo lwaffe okuva e Masaka okutuuka e Mutukula lwasebengerera mpaka lubazze okulukola nga lumaze okuggwa ku mpagala. We have now told them very clearly that consolidate the old roads before you add the new ones. Katumaze okubalambika n'okubawa ebiragiro nti banyweze enguudo zaffe nga bakola ku nguudo zaffe enkadde ate oluvannyuma banaakola n'ekumpya. But now this road from Masaka to Mutukula is not very long. I know it. It is 53 miles. Kaakati oluguudo okuva e Masaka okutuuka e Mutukula President alumanyi bulungi si luwanvu nnyo
lulina mayiro 53. Atano musatu. 53, Your Excellency. Now it had gone into a bad situation. Kati lubadde lwasereba nnyo lwasebengerera nga lufiiridde ddala. And our people are now working on new roads, going to other places. Kakati abantu babadde nga bayita ku nguudo empya kugenda mu bitundu. Bakola abantu baffe mu minisitule y'ebyenguudo n'emirimu ne finance babadde batadde ssente ate mu kukola enguudo empya ne beerabira enguudo enkadde nga luno Masaka Mutukula. That scattered planning is we have stopped it. Kakati enkola eyo ey'okubuukabuuka pulezidenti yagiyimirizza. Consolidate the old and add the new. Abalagidde banyweze ezo ze tulinawo enkadde ate oluvannyuma bagatteko n'empya. As a consequence of all this, kakati mu bino byonna bino bye tugenda okufunamu okuva mu bino byonna. Although we still have a lot of work to do, nenkubadde tukyalina emirimu mingi gye tulina okukola. Our economy will be $59.3 billion by June 2025 using the foreign exchange method. Ebyobugagga byaffe bigenda kukula okutuuka ku bitundu 89. Obuwumbi bwa dola $59 n'obutundu busatu. Your Excellency. Okozesa embala eya omuwendo gw'okukyusizako dola. Nga tukozesa embala ey'okukyusa mu dola. The foreign exchange method. Kibayita exchange method. But 168.5 billion by the PPP method, by kati umanyi bano babala obugagga bw'ensi mu mirundi ebiri. Omulundi ogusooka bakozesa omuwendo gw'okuwanyisa dola. Kati awo ebyenfuna byammwe biri ku buwumbi 59 n'obutundu busatu okutuuka mu mwezi gwa June. Bwe tubanga tubalidde mu dola ebyenfuna byaffe bya Uganda sikubalira mu dola kasolo nga tukyusa bw'oba okozeseza omuwendo gw'okukyusa mu dola okutuuka mwezi gw'omukaaga ebyenfuna byaffe bijja kuba ku obuwumbi 59 n'obutundu busatu obwa dola. Remember, we started with $4 billion 1986. Mujjukire mu 1986 Your Excellency. 86. Yes, Your Excellency. The size of the economy was $4 billion. Ebyenfuna byaffe byali obuwumbi 4 naye olwaliyo tuli ku buwumbi 59 n'obutundu busatu. But if you use the purchasing power parity, bw'okozesa embalirira ey'okutunula ku esente zino zisobola kugula ebintu byenkanawa. Bw'obanga tokozesa nkola eyekyusa mu dola n'okozesa embalirira, sente zino ze tufunye zisobola kugula bintu ki? Then the size is $168.5 billion. Ebyenfuna byaffe biri ku biliyoni 168. Obuwumbi 168 n'obutundu 5. Obuwumbi 168 n'obutundu 5. Thereafter, after June, kakati bwe tunaaba nga tumaliriza omwezi ogwo gw'omukaaga, our economy will grow by 7.3% without oil. Ebyenfuna byaffe
bijja kukula okweyongerako ebitundu 7 n'obutundu 3 buli 100 naye ng'awo tetunaba kutunuulira ssente ze tunaba tujja mu oil. Without oil, our economy will be growing at about 7.3%. nga tetunnaba kubala bye tunajja mu oil waffe mukimanyi bulungi nti tunaatera omukwatako ebyenfuna byaffe bigenda kukula obutundu bigenda kukula obutundu 7 n'obutundu 3 buli 100 okuva mu June. Eyo speed ya waggulu ensi nyingi tezigisobola. Enkulaakulana eyo Uganda gyegenda okutuukako ya waggulu nnyo ya kizungirizi, amawanga amalala tegagisobola gituukako. Simanji agasobola gituukako. Now with oil, our rate of growth will go into double digits. Kakati bwetunaamala okufuna oil waffe, bwetunajjayo amafuta gaffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula nga bisoba mu 10. Very good. Kati awo omunabudu azze. Kati akwataganya olunabudu n'oluzungu. So with the oil, our economy will be growing more than 10%. Kakati bwe tunaaba tumaze okufuna oil, ebyenfuna byaffe bijja kukula. Si kugifuna kasolo, kugijjayo. Bwe tunaaba tumaze okugijjayo, nga tumaze okugyayo oil waffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula okusinga okuyisa ebitundu 10 ku 100. All this is on account of the 5 phases that our economy and society have gone through since 1986. Bino byonna tubifunye okusinziira ebyo bye tuyiseemu okuva 1986. Waliwo emitendera gye tuyiseemu, phases. These are, number 1, minimum economic recovery by bringing back some of the 3 C's and 3 T's of the colonial economy that Idi Amin had destroyed. These being coffee, cotton, copper, and tea, tobacco, and tourism. Kanchivunire kino. Kati mwe timunazalibwa omubudde bw'abajjajja bamwe bwaffe abaaliwo nga nze, abazungu webaviira wano baali bagamba nti ebyenfuna bya Uganda byali biyimiridde ku magulu 6. Amagulu 3 cha C, amagulu 3 ta T. 3 C's, 3 T's. C's, the C's were coffee, cotton, and copper. Translate kasolo. President nga bw'abagambye, kakati ebyenfuna bino byali nga abafuzi baali babyonoonye nga babigabanyiza mu bintu 6, nga ebisatu bitandika na leeta C na nukuta cha: kofi, emwanyi, kotoni ne copper. Ekikomo wamu ne pamba and coffee. Ne mwanyi. And then the 3 T's were tea, tobacco, and tourism. Kakati tea esatu, ta esatu, nga mwemuli taba, tobacco, ate nebyobulambuzi, tourism. And chai. Namajani. Tea. Now, so this is how the economy was before Amin came in. Eno embeera ebyenfuna byaffe byalimu nga Amin tannaba kujja. When Amin came, he destroyed all these except coffee and tea remained limping on.
Amin bwe yajja mu buyinza ebintu bino byonna bye yasangawo yabyonoona okuggyako emmwanyi n'etaaba. Bibyasigala biwenyera. Ebyo bye byasigalawo nga biwenyera nga babikolera ku mutindo omutonotono. So therefore when we came, that's what I'm saying, phase 1 was to restore this small economy of the 3 C's and the 3 T's. Noekyo Pulezidenti bwe yakwata obukulembeze bw'eggwanga lino yalina okuzzaawo bino Idi Amin bye yali ayonoonye, taaba, emmwanyi ne kopa, ate era ne amajaani, ebyobulambuzi awamu ne taaba. Then second phase was to expand this small island because these 3 C's and 3 T's were affecting only very few people in the country. Omutendero gw'okubiri Pulezidenti gwe yaddako kwe kw'okulaba nti agaziya abantu bonna bye basobola okukola, kubanga bino omukaaga byali biyamba abo bantu batono. It was helping only 9% of the homesteads by 1962. Ku maka 10 bino byali biyambako bisobola kuganyulwamu amaka 9 gokka mu mwaka gwa 1962. Amaka 9 ku 10. Amaka 9 ku 10 ye gali gaganyulwa mu taaba, mu mwanyi, ebyomukaaga. Kati, so now Amin had destroyed them. Naye Amin yali amaze okubijjawo, okubisaanyaawo, ng'aleseewo taaba n'emmwanyi naye nga nabyo bimaze okusereba. So phase 1 was to bring back whatever we could bring back. Omutendero ogwasooka Pulezidenti ne banne balina okuzzaawo ebyo ebyali bisoboka okutaasaako kw'ebyo omukaaga ebyali bisoboka okuddawo. Second phase was to expand. Omutendero gw'okubiri kugaziya. That's why like coffee now we are at 9 million bags. We used to be at 2 million bags. Kaakati kyova olaba nti kaakati emmwanyi tuli ku emiliyoni z'ensawo ze tuproducinga kati nga Uganda emiliyoni 9 naye nga twali ku miliyoni 2 ez'ensawo. Tea were at 23 million kilograms 1970. We are now at 160 million. Kaakati g'amajaani twali ku miliyoni 23 miliyoni 23 mu 1970. Kaakati tuli ku miliyoni 16. So that's what I mean by restore but also expand. Ekyokiba Pulezidenti kyategeeza bw'abagamba nti mukuume muzeewo ate era mugaziye. Now phase 3 is diversify the economy. Kaakati phase ey'okusatu ate yalina okukyusa n'okugattako ebintu ebirala ebisobola okuyamba enkulaakulana y'ebyenfuna byaffe. In the colonial times, Ugandans did not know that maize was a cash crop. Mu biseera by'abafuzi b'amatwale Bannayuganda baali tebamanyi nti okulima kasooli, nti ekirime kya kasooli nakyo kivaamu ssente. That fruits are cash crops. Era nga tibatwalanga kulima bibala nti mulimu ogusobola okuvaamu ssente. That fish was a cash product. Nti era n'ebyennyanja nabyo byali bisobola okuvaamu ssente. That's why there was not a single factory on Lake Victoria for fish processing. Kyova olaba tewaaliwo factory yonna yali esobola kuteeka mutindo ku byannyanja Lake Victoria. There was only a small factory on Lake George called Taffmark. Waaliwo ka factory akatonotono kamu ku Lake George akayitibwanga Taffmark. They did not know that abalaro abesembabule nti amata gammwe. They did not know that milk is a cash product
abalaalo b'Essembabule ne wala yonna lyantonde nawa baali tebamanyi nti amata nago gasobola okuvaamu ssente. So many bananas, owamu n'amatooke, beans, n'ebijanjaalo nabyo bisobola okuvaamu ssente, peas, ne kawo, vegetables, awamu n'enva endiirwa oba n'ebituyita ebivaavava, flowers. ebimuli nabyo bisobola okuvaamu ssente. So we have commercialized all these products. N'olwekyo bino byonna Oweekitiibwa Pulezidenti atugamba nti abifudde ebirime ebisobola okuvaamu ssente era nga bitundibwa nga bya ttunzi. You people here in Karangala, you know the palm oil. Mwe abantu wano abali wano ab'e Kalangala mumanyi ekinazi. So that was phase 3. Kati eyo feezi yali yakusatu oba mutendera ogwokusatu. Now phase 4 omutendera ogwokuna is adding value. Kwe kussa omutindo oba okugattako omutindo ku ebyo ate bye tuba nga tukoze oba nga tulimye. We have been trying to wake you up. Oweekitiibwa Pulezidenti abadde agezaako okutuzuukusa from selling. The best example would be to sell amabide, to sell beer making bananas without making beer yourself. Oweekitiibwa Pulezidenti abadde agezaako okutuzuukusa tuve mu kutunda ebintu nga tetubigaseeko mutindo. Ekyokulabirako kyabawa abalima embidde muleme okutunda embidde nga temuzikamudde kuziggyamu mwenge. Temuli kibalo gwe alimya amabidde okugaguza omuntu omulala yaba asogola omubisi yaba akola omwenge ate yaba akola kali akabatira ddala kali akumwongerako. Oweekitiibwa Pulezidenti agambye tekikola makulu era tekiviiramu ddala ssente gwe okulima embidde zo ate n'oziguza oli n'agenda n'azisogolamu omwenge ate ye n'agenda oluusi n'aggiramu ddala nakali kawalagi akatera okubatta. Kati awo bagambye nti oba olimye embidde zisogole ojjemu omwenge okole byonna ebyetaagisa ofune omugaso mu mabidde go. Ekyo mukiwulidde. Now that is, if you look at milk, we are adding value the whole way. Kati bw'otunuulira amata, bw'otandikira ku mata, amata ago okuva ogatandika nga bakagajja mu kibeere ky'ente, Oweekitiibwa Pulezidenti abakubiriza okugagattako omutindo mpaka okumalirayo ddala sayiko. Ab'olutuyimbi mutulage the product, if you have it, the products of milk, if you have them. Ku lutuyimbi kubanga nze ndimusomesa kati. Abali ku lutimbe oba vidiyo Oweekitiibwa Pulezidenti agambye muteekeko engeri amata nga mutulaga biki ebiva mu mata okuva ku bitandikirwako mpaka ku nkomerero. Oba temulina. I want them to show the products of the milk if they have them. Pulezidenti agambye ayagala abantu bano babalage ku lutimbe ebyo byonna ebiva mu mata nga bagongeddeko omutindo. You get it. When you get it, you will show it to us. Kale mu kiseera kino bayinza okuba nga tebeetegese. Pulezidenti abalagidde bakanoonye bakafune bwe banaakafuna bajja kumutegeeza basobole okukabalaga. They can also show us the cotton and the products from cotton. Basobola n'okutulaga pamba n'ebyo byonna ebiva mu pamba. They can also show us the products from timber if they have those factories. Basobola n'okutulaga ebyo ebiva mu mbaawo singa baba balina
obutambi obwo. That is phase 4, Kati eyo phase eyokuna eyokugattako omutindo. adding value. Kugattako omutindo. Now, phase 5, Kakati omutendero gw'okutaano we have entered the knowledge economy. Kaakati omutendera guno gw'okutaano tuzze tuli mu kiseera ekya kompyuta ekya digito. Ebyenfuna ebiva mu magezi g'aba science. Ebyenfuna ebiva mu bakagezimunyu aba kompyuta aba science. You can see the Chira motors. Show us Chira motors if you have it. Abali ku ntimbe zino musobola okutulaga ebya Chira motors ne tulaba Chira motors bibakola. When you get them, show them to us. Bwe munaaba mwetesitesi bulungi mujja kubitulaga. The vaccines. Eddagala erigema endwadde ez'enjawulo. Our scientists have discovered the vaccine against ticks. Bannasayansi bazudde eddagala erisobola okugema ebisolo ne bitakwatibwa ne bitalumibwa nkwa. We are going to commission it very soon. Era ekkolero lino oba eddagala lino weekibwa pulezidenti agenda kulitongoza mu kiseera ekitali kyawala. This was by NARO, our NARO group. Okunoonyereza kuno n'okuvumbula kuno kwakolebwa ekitongole kyaffe ekya NARO ekya Gwik Tolk. But also some scientists. Naye nga beegattidde wamu ne bannasayansi abamu. No, separately. Ne bannasayansi abamu nabo bagezezzaako okukola ekintu kyekimu. Then our people in Busitama University, Kakati n'abantu baffe mu Busitama University have discovered a medicine which can cure corona. Nabo bavumbudde eddagala erisobola okuwonya obulwadde buno obwa COVID-19. Senyiga omukambwe. They can cure influenza. Era basobola bulungi eddagala eryo lisobola bulungi n'okuwonya senyiga ono ffe gwe twakazaako senyiga w'enkoko. And also other viruses. Ate era n'endwadde endala ezireetebwa obuwuka obutalabika butasobola kulaba na maaso go. There is a group called Kazeire Herbal Medicine. I think these are from Mbarara. Waliyo ne gurupu eyitibwa Kazeire Herbal Medicine, ndoza bye bakola Kazeire eri Mbarara. They have also discovered something similar. Nabo bakoze ekintu bavumbudde ekintu kyekimu. The people who took these medicines recovered 4 days earlier than those who were using other medicines. Abantu abakozesa eddagala lino baawona ennaku nnya ng'abakozeseza liri ezzungu bo tebannaba kuwona. Mu nnaku nnya buno baali bawonye. And now some of our friends were playing around with us. Mikwano gyaffe abamu baali bagezaako okulemesa enteekateeka eno. Wanted to build a laboratory where you can kill, because traditionally our medicines kill the viruses or the bacteria, what they call in vivo, in the human being. Oweekitiibwa Pulezidenti agambye waliwo abantu abaali bagezaako okugootaanya enteekateeka eno kubanga waliwo abantu baffe abaali bavumbudde okuba nti waliwo obuwuka obusobola okutta endwadde. Abantu ne bawona naye bali abaweereza eddagala tebakebedde eddagala eryo likola litya. So we needed a lab to do that.
So oweekitiibwa Pulezidenti agamba kyali kyetaagisa okuteekawo ekkeberero okulaba nti tukutuuka ku kintu ekyo. What they call in vitro. Osooka n'otta obulwadde mu laboratory mu kacupa mu test tube n'olaba nti obuwuka bufudde, then eddagala n'olutwala mu muntu. You first kill the virus in the lab, then you go and check in the human beings. Now we Africans, because we have been using this medicine, we started the other way around. You kill the disease in the human being, then you go to the laboratory to check how it is killing when the disease is already dead. President yatugambye nti kyali kyetaagisa okuteekawo laboratory nga obuwuka buno basooka ne babugezeseza mu bulwadde nga buli mu kacupa. Obuwuka ne butta obulwadde buli, bwe bumala okubutta ne balyoka babuteeka mu bantu. Obuwuka bwe babuteeka mu bantu ne buba nga busobola okulwanyisa obulwadde. Ffe bannayuganda kye tubaddeko, tubadde ate tutta bulwadde okusinga okutta obuwuka. Omala kutta bulwadde ate n'olyoka ogenda mu laboratory bakkebere. Kubanga abantu baffe, our people have been using these drugs without scientific analysis, but they have been working. Abantu babadde bakozesa eddagala lino erivumbuddwa naye nga abakugu baffe bannassaayansi tebalyekennenyeza bulungi nga bw'abagambye kaazire n'ebirala, naye nga libadde likola wadde nga babadde tebannaba kulikakasa bannassaayansi bano. But now we wanted a laboratory to do this. Naye kati oweekitiibwa President agambye nti twali twetaaga okufuna wetugezeseza eddagala lino oluvannyuma abantu tusobole okubakkiriza. And some of our friends were playing around with us. Abantu abamu baali bazannyisa era nga bagezaako okwotaanya enteekateeka eno nga bagezaako okutulemesa oba okulowooza nti tuli serious. But you people, our children have studied, now they have built their own lab themselves. Naye bantu mmwe abaana baffe basomye era bafuuse bakugu bannayuganda era kati beezimbidde laboratory eno ku lwabwe bennyini nnyini. Now what had worked against corona in people has now been tried in the lab and it works perfectly well. Kaakati eddagala libavumbula abantu baffe era ne liwonya abantu baffe abaali balwadde ssennyiga ono omukambwe nga terikebereddwa. Kaakati bannassaayansi era abakugu balitutte mu kkeberero ne baligezesa era balabidde ddala ng'eddagala lino lya mutindo. Batuzimbidde ekkeberero. Era batuzimbidde ekkeberero abaana abaffe. Yes, Your Excellency. Era ngenda kubawa omudaali. Era abaana baffe President agenda bawa omudaali olw'enkulaakulana eyo gye batuusizaako wano mu Uganda. N'akasiimo akamatiza. Era agenda kubasikako naye mu ngalo abawa akasiimo okusiima ogwo omulimu gwe bakoze. Era bannassaayansi bange bonna abavumbudde ebintu ngenda kubawa akasiimo. Buli munnassaayansi alinako kyavumbudde era ne kikakasibwa ajja kufuna akasiimo okuva President. Ngenda kusaba olukusa maama ne Muhoozi n'abaana bakkirize ntunde ku nte zange mbawa akasiimo. Agenda kusaba maama Janet Museveni awamu ne General Muhoozi n'abaana abalala bamukkirize atundeko ku nte za famire afunemu akasente asobole okuwa abantu bano akasiimo mu mbeera y'okubasiima. So we must congratulate our people. So n'olwekyo tuteekeddwa okuyozaayoza abantu baffe. Our university people and some factories are now manufacturing most of the diagnostics we need. Abantu baffe abali mu matendekero ag'enjawulo ne mu factories ez'enjawulo bakoze eddagala erisobola okuwonya endwadde ezisinga obungi. Okukebera. Bakoze eddagala erisobola okukebera endwadde ezitutawaanya. We are self-sufficient in sanitizers. Era gali amadagala ag'okutta obuwuka
ku ngalo, ku meeza, abantu gye batuula ku ntebe. Eddagala eryo sanitayiza gwe mumanyi obulungi ate era ng'akolebwa mu kaatu kali akava mu mbidde. Pulezidenti abagambye likakasiddwa era nga likolera ddala bulungi. Okiba Pulezidenti aba vidiyo bali ready? Aba vidiyo kale mutulage. Birabika bulungi oba nzizi? Okay, katuule.